ஓகே. இதுதான். ஓகே. போவோம். விட்ட இடத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? மெயின் quest. Okay. It might have been destroyed if not for you. Okay guys, flying class போறோம். மெயின் quest fly broomstickல fly பண்ண போறோம். இதுக்காக தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். எங்கடா இருக்கு இடம்? வழியே காணவேடா. You! It took us 3 days to find your brother, and your mother almost squashed him first. You know That seems rather... பறக்கிறோம் கைஸ், பறக்க போறோம். எவ்வளோ தூரம்டா வைப்பீங்க? Have you ever noted it? எப்போ Across one's duelist to beat. Who do you think will fall from their broom first? Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! up Up! up. இந்த வந்துட்டோம்ல. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. ஏறுங்க தம்பி, ஏறுங்க போவோம். And if you hear my whistle while you're in flight, பறக்கிறோம், ground yourself at once. பறக்கிறோம். Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I think I'm I getting the want hang them of this. returned in டேய் one டேய் டேய், piece. எங்கடா போகுது? ஓகே.
This'll take some getting used to. Excellent. Okay. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? அதெல்லாம் பிஸ்கெட் சாப்பிட்ற மாதிரி பாருங்க. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! ஓகே. Hello! Nice day for a flight! ஆமாங்க பறந்துட்டு இருக்கோம். Ha! Good. I've got this. ஆமாதான் ப்ரோ. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. மூவாயிரா ஃபர்ஸ்ட் இயர் அதான் அஞ்சாவது இயரில் ஃபஸ்ட் இயரில் சேர்த்துட்டு இருக்கீங்க. சேர்த்து Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. அவன் That wasn't too bad. இதெல்லாம் தானே போயிட்டு இருக்கேன். ஏன் அப்படி பண்ற? Oh, well done! Have a moment? வாங்க பேசுவோம். I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Sounds Can't say good. no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. யார் எங்க இருந்தா எனக்கு என்னடா? ஆடா. Nice to get above it all, isn't it? நீங்க சொன்னா கரெக்டாக. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? கிரிஃபிண்டர் தான். நம்ம தான். There's the famous bridge. Think of Yeah, all the buddy, magic holding it up. I mean, Mighty the- look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. எங்கடா கூட்டு போற? That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. கேசல் டூர். ஸ்லோவா இருக்கு. Most fighters are ready to slip class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. வெற்றி கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் மஜாவா பண்ணிருக்கோம். இன்னும் போய் ரிப்போர்ட். And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. ஐடால். Mr. Clopton, பண்ணுதாங்க I am முக்கியம். disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself or frankly your broom the proper respect.
But, Professor... Enough! Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. அப்புறமா Chin up. பார்க்கலாம். That was some rather good flying. நம்ம தான். Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Yeah, no regrets. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Broom Wish I வாங்க. could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. Oh, I'll easy. keep an eye out for you in the sky. Okay, 6 main quest completed. Challengesலாம் இருக்கா? Challenges main quest okay. இது என்ன quest? இத போவோம். I've not forgotten about our library venture. How did you fare? Feel Sebastian, keen for some இன்னும் உயிரோட தான் illicit இருக்கீங்களா? spell practice? Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Okay. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for நான் some way எங்க you can போணும் focus இப்போ? on your studies, away from prying eyes and distractions. Acquire use of present even. Revelio. மறந்துட்டேன் guys. கீ எங்க என்ன கீ எங்க இருக்குன்னு மறந்துட்டேன். Levioso. ஓகே, நான் எங்க போணும்? மெயின் quest இருக்கு. மெயின் quest வந்து இருக்கு பட் ப்ரொஃபசர்ஸ் சைடு quest acquire and use அப்போ focus potion அப்புறம் acquire எவ்வளோ அப்போ requirement room of requirements சரி இது போ Well, I've yet to understand. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் முடிக்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே. ஏய் ஓப்பன் ஓப்பன் மேலே போய் I wonder if you might be able to help me with a small project. வாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஒரு ஹெல்ப் wanted to பண்ணுவோம். போகிற speak with பக்கத்தில் me? ஒரு ஹெல்ப் I பண்ணிட்டு did. போவோம் guys. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. அப்படியா? I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. பப்ஸ்கினா அப்படின்னா
They're adorable. Why would you be afraid of அப்படின்னா a என்னன்னே puffskein? தெரியாது. They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm நாக்க beginning to மூக்கு get உள்ள a விடுமா. reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes? Hidden herbology Rumor corridor. has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the Henna hidden plant. herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like Garlic-ஆ? her, I'd imagine they're not Garlic exactly தான் பூண்டு harmless. தானே. பூண்டுன்னா பேர் வைப்பாங்க. Very well. If I'm in the area, Professor perhaps I shall take a Pundu. look. Grand. I'd very much appreciate Professor it. பூண்டு. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. ஏதோ ப்ரூஃப் கலெக்ட் பண்ணோம். ஓகே நாங்கள் போய் ப்ரூஃபை கலெக்ட் பண்ணுவோம். அது என்ன ப்ரூஃப்? ஏய் ஓப்பன். Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. ஹெர்பாலஜி காரிடரே ஹிடனில் தான் இருக்குது. இதுலேயும் அதுலேயும் ஹிடன் ஸ்பேஸ் இருக்குதா? நைஸ். It's a relief to finally have an answer as to why that portal was in. ஏய் வாமா. இது நல்லா இருக்கு இந்த பாத் ஃபைண்டர். ஏய் ஓப்பன். என்னடா போகுது? Accio. ஆக போகிற வகையில் ஒரு புக். இத்தனை நாள் லீவாக இருந்ததில் இத்தனை நாள் கேம் விளாடாததில் கண்ட்ரோல்ஸை மறந்துட்டேன் guys. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. ஒளிஞ்சு போ. ஹிடன் காரிடாரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். This must be the entrance to the hidden herbology corridor. ஐயோ. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. ஹெல்த் போச்சு. அச்சோ. Incendio. ஓடிப்போ ஓடிப்போ ஓடிப்போ. என்ன இடம் என்னங்க? அந்த செகண்ட் ஓப்பன் பண்ணி இன்னும் ஓப்பன் இல்லையா? ஓகே சரி. Incendio. ஓரமா என்ன இது? Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Expelliarmus! Incendio!
ஆக நெருப்பை பற்ற வச்சு விட்ற வேண்டியதான். அவ்வளோதாங்க. இது என்ன ஸ்பேஸ் ஐட்டம் ஏதோ இருக்குது. இது எங்கே என்ன பண்ணணும் இப்போ? Incendio! I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு லைட்டு மட்டும் வச்சா போதும்னு நினைக்கிறேன். எங்கே அது லூமினாஸ்? இதுதான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், வெறும் லைட்டை வச்சாலே போதும். இது தெரியாமல் நான் இங்கே இன்னும் விளையாடி இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. காயின்ஸ் காயின்ஸ் காயின்ஸ். எக்ஸிட்டா? இங்கே என்ன அப்படியே எக்ஸிட்டா? ஓகே, அருமை. ஸோ இங்கேயே வந்துட்டோமா எக்ஸிட்டுக்கு? நைட் இங்கே பிளான்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்திருக்கு. அப்புறம் கரெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அன்ஐடென்டிஃபைடு ஐட்டம்ஸ் என்ன இது? ஓகே போமா. I'd make a fine keeper with a bit more. ஓரமா போங்கடா. ஓப்பன் ஆகி தொலைங்க. Have you found anything to prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein dunking for me. Quest complete. 10 quest 3 quest தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன். சந்தோஷம். அடுத்து என்ன quest? Quest மேலே ஏதோ நான் கீழே Revelio. இது என்ன பெயிண்டிங்? ஓகே ஓகே இப்போ மெயின் quest போவோமா? Seventh floor corridor. The people looking for seventh floor corridor. Okay, fight பண்ணுவோம். questக்கு பொறுமையா போவோம், fight பண்ணுவோம்.
சைட் குவெஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் மெயின் குவெஸ்ட்டுக்கு போவோம். It's a relief to finally have Revelio. an answer as to why that portrait was empty. சென்ட்ரல் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் ஃபவுண்டன். ஓகே, ஃபவுண்டனுக்கும் ஒன்று வச்சுருக்கானுங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதனால ஒரு குயிக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபைட்டை ஒன்று போட்டுட்டு அப்புறமா போகலாம் கைஸ். அப்புறமா மெயின் கோஸ்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஓப்பன் பண்ணுங்களா. எங்க போயிட்டு இருக்க இப்போ? அட கருமமே, ஆப்போசிட்ல போயிட்டு இருக்கேங்க. இந்த பக்கம் எங்கடா காட்டுது மேப்? இருங்க, எங்கடா கூட்டு போகுது? இந்த கொஸ்டின் நான் கொடுக்கலையடா, இந்த கொஸ்டின் நான் கொடுக்கவே இல்லைடா. அங்க இருக்கா? Revelio. Muggle school is so dull compared to Hogwarts. ஆமா, இப்ப இங்க இருந்து நான் போறதுக்கு கஷ்டப்படணும். Never been to a Muggle school myself. இருங்க, மேப்ல எங்கேயாவது தெரியுதான்னு பார்ப்போம். ட்ராவல் பண்ணிட்டு நான் ஃபைட் பண்ணணும்டா. அதுக்குள்ள மெயின் கொஸ்டுக்குள்ள கூட்டு போகாதீங்கடா. ப்ராக்டிஸ் வேணும்டா. வேண்டாம். மெயின் கொஸ்ட் இன்னும் செலக்ட் பண்ண வேலை போறேன். இங்க 600 மீட்டர் காட்டுது. முட்டு சந்தாளா? மேஜிக் ஸ்கூல்ல இதை கூடவா வைக்க மாட்டீங்க? My sister organized Quidditch practice. உன் தங்கச்சி என்ன வேணும், உன் சிஸ்டர் என்ன வேணா பண்ணட்டுமா? அதுக்கும் எனக்கு என்ன சம்மந்தமா இல்லை. இது வேற, இது ஹெர்பாலஜி கிளாஸ். ஓ, ப்ரூம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுமா? ஓகே, ப்ரூம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுமா? நைஸ். அப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். பார்க்க கவனிக்கவே இல்லை. ஓகே, கொஸ்ட்டு போயிட்டு ஏன் மேலே தான் இருந்திருக்கு கைஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரூமை வாங்கிடுவோம். பறக்கும் தொடப்பத்தை வாங்குறோம் கைஸ். பறக்கிறோம்.
ஐயோ 400 மீட்டர் ஓடணுமே. Purchase a broom at split witches. These rocks have seen better days. 200 meters. ஏன் நான் கஷ்டப்பட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன், நடந்து போயிட்டு இருக்கேடா. Wait a minute. இங்கேயே டெலபோர்ட் இருக்குமே. டெலபோர்ட் இல்லையா? என்னடா இது? Accio. Incendio. ஏன் வேகமா போங்க. வந்துட்டான்ல. எங்கடா ஓப்பனிங்க? அடா பாவி, மெயின் டோர் எங்கடா? இதுதான் மெயின் டோரா? பள்ளத்துல இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. ஆக இருங்க, முதல்ல இருக்கிற கேள்விஸ் இருக்கிற क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்டு முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரூம் போவோம். Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I have a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-one's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Okay, broom selection. இத்தனை broom 2000. இது என்னது? டார்க் நைட் broom 2000. ஆறு எம்பர் டேஷ் broom 600. பர்ச்சேஸ்லாம் இல்லை. வியூ பண்ணி பார்க்கணும். That item is of the highest quality. நல்லா இருக்கே. டார்க் நைட் broom. That item is of the highest quality. இது வேண்டாம், இது ஒரு மாதிரி 600. That item is of the highest quality. என்ன வாங்கலாம்? என்ன வாங்கலாம்? That item is of the highest quality. இது பசங்க இருக்கிற பெரிய ப்ராப்ளமே இதுதான், என்ன வாங்குறதுனே தெரியாது guys. That item is of the highest quality.
இதில் தான் பின்னாடி நெருப்பு வர மாதிரிலாம் இருக்குது, நெருப்பு எஃபெக்ட்லாம் இருக்குது. இதையே பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். You'll be thrilled with that broom, I promise you. இருங்க, என்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் லைட்டாக சேல்ஸ். Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What's that? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers manoeuvre the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Why am the right person? Chief, why am the right person? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumoured talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Sounds as if you took Kagawa's class. I did. But my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I may be too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Unidentified and item. Okay. You can stop a thief in it. Lumos. Oh, okay. பறக்கிறோம். பறக்கும்போது பின்னாடி லைட் எரியுது. நல்லா இருக்கே. Okay. Flying tournament. Hey you, Gryffindor. வாங்க சொல்லுங்க.
Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Nice, Still did he get tinkering it? with his broom upgrade, no doubt. I tried Nice, to did he help him put- once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton? பறக்கற எப்ப பறக்கறன்றது முக்கியம் இல்லம்மா. I don't know what people பறக்கறது have தான் said, முக்கியம். but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even அங்கதான் Slytherin. competition. Could be a useless Competition squib அங்கதான். for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. இப்பவே versus-ஆ? Let's go. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. ஆமா, பறக்கறோம். இது என்னடா yellow color? This is rather fun. ஏய் மேல போடா, மேல போடா, மேல போடா. ஐயோ ஐயோ Excellent. ஐயோ Better. Made it. ஏய் எதுக்கடா போற, எதுக்கடா போற? Oh! Oh! அவ்வளோதான். டேய் இந்த பக்கம் போட்டா. கொஞ்சம் மேல 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 அடிப்போம். மேல அப்படி போவோம். கடவுளே இருந்தாலும் ஜெயிச்சோம். Did anyone else see that? 3 ரிங்கு விட்டா ஜெயிச்சோம். ஜெயிக்கிறதா விஷயம். வெற்றி கைஸ், வெற்றி. That's not. You must have cheated. ஜெயிச்சாவே இப்படிதான் சொல்றாங்க. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. பண்ணுவோம். Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Fluka. தொழுகிலே வைப்பேன். Fluka இல்ல, There you are. fluke. Across one's duelist to beat. இல்ல டேய். நான் எத்தனாவது பிளேஸ்ல இருக்கேன்? ஏய் நானே 3rd பிளேஸ்ல I இருக்கேன்டா. suspect Mr. Weeks will be glad to ஃபர்ஸ்ட் hear டைம் how I fared. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ளே ஆயிடா. ப்ளே பண்ணிடா. ஏங்க. ஓகே. என் டைமிங் நானே பீட் பண்ணுமா? Made it.
See, மேல. நீ 1.5 நிமிஷம்லாம் கஷ்டம்டா அடி. என்னடா நடக்குது? Excellent. Did it. எங்கடா ஆப்போனன்ட் ஒருத்தன் இருந்தானே, எங்கடா போனான் அவன்? கை வலிக்கிறாடி. ப்ரோ. Now that's more like it. This is rather fun. பண்ணு உக்காந்து வர உனக்கு தானே உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஆனா கடவுளை Made it. ப்ரோ சரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோ. சரியான This is இம்ப்ரூவ்மெண்ட். rather fun. இன்னொரு 4 டைம் போட்டோம்னா ஜெயிச்சு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்துடலாம். இன்னொரு 4 டைம். ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. போதும் போங்க. Abbey Weeks, return to Abbey Weeks. ஏய் உள்ள போக முடியாதா? பாவீங்களா, ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? Lumos. ஓகே. டேய் போஸ்ட் நல்லா கரியா? Oh, you're back with something to report, I hope. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. Mm. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. Okay, I have broom a friend quality in Rome runs a shop like mine. Says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon.
How to address the issue of altitude as it relates to speed. ஓகே, இப்போ வெளியே போயிட்டு அடுத்து என்ன கொஸ்ட் இருக்கு? கொஸ்ட் போகணும். மேப் நின்றுட்டு ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி இது போவோம். இது என்ன பண்ணணும்? என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்டு? போச்சு அப்பியரன்ஸு. கோல்டு இருக்குங்க, கோல்டு இருக்கு. அப்பியரன்ஸ் டப்பு நான் இதெல்லாம் முடியும். We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. Invisibility I used to go potions. myself, Nice. but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. என்ன போஷன் டெலிவரி பண்ணுமா? நாலு இன்விசிபிலிட்டி போஷன் இருக்கு, 4த்தையும் டெலிவரி பண்ணிருக்கேன். ஓகே, லாங் ஃப்ளைட்டு. $1700 போகணும். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்தால் நல்லா, ஆட்டோ பைலட் இருந்தால் நல்லா. டெலிவரி 3 இன்விசிபிள் போர்ஷன். ஓகே, 4 கொடுத்துருங்க. அப்போ ஒன்று நம்மளுக்கா? இங்கே பாருங்க, சூறாவளி. யாரா அடிப்பான்டா அவன். இப்ப கேளவா? Expelliarmus. Incendio. ஓடு வெளியே போ. அவ்வளோதான் கைஸ், சும்மா கிடையாது. பரவாயில்ல, கொஞ்ச நாள் விட்டாலும் கை நல்லா தான் இருக்கு, காம்பேட்ல கரெக்டாக தான் இருக்கேன். யாராவா? என்னடா பட்டாசு அடிக்கடி என்னடா நடக்குதுங்க? நரி
வெறி கூடலாம் போயிட்டு வேண்டாம், இருக்கிற வேலையை முடிச்சுட்டு போவோம். என்னடா இது? டிராகன் டிராகன் நைஸ். டிராகன் வருது, டிராகனை செடியில் இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. I should be going now. Thank you. Yeah. Always been keen on Keenbridge? Hang on to your valuables, that's all I'll say. Oh. Revelio. Okay. Here's a pleasant surprise. Oh, Merlin trial. Okay. And இப்போ என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்னே தெரியலையே. என்னது இது? Accio. Lumos. Hey.
Levioso. Accio. என்ன நவர மாட்டேங்குது. சரி ஓகே போவோம். மறுபடியும் பறக்கலாம். பை டிராகன் பை போயிட்டாரா அப்புறமா வரேன். மரத்தை வெட்டி வச்சிருக்காங்க கைஸ். என்விரான்மெண்ட்டை டேமேஜ் பண்ணுறாங்க. ஏதோ இருக்குங்க. ஓகே சென்ட்ரல் ஹாக்வர்ட்ஸ் வேலி. என்ன மர்லின் ட்ரையல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. போடாடி போட ஃபைட்டா ஃபைட்டுன்னா இங்க இருக்க. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. சும்மா கிடையாது தம்பி, சும்மா கிடையாது. Accio. சரி வாங்க போலாம். Levioso. Incendio. Accio. என்னடா இது? Expelliarmus. Levioso. Incendio. அவ்வளோதான் வெளியே போகலாம். Levioso. ஓகே இங்க என்னமா இருக்கே? என்னது இது? டைவ் அடிப்போம். புதுசா எதையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கைஸ். என்னடா இது? எங்க இருக்கோ என்ன பண்றோம் ஒண்ணுமே தெரியல. ஓகே Levioso. ரூம் கிடையாதா? தெரியாம இதுக்குள்ள வந்துட்டனா இப்ப இதுல இருந்து எப்படி வெளியே போறது? ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி வந்திருக்கணும். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணுமோ? என்ன பண்ணணும் இங்க? இங்க Accio. Levioso. ஓகே இது எங்க வைக்கணும்? இது இருக்குன்னா
அடா பாவி உடச்சிட்டா. இங்க இருந்து எப்படி வெளியே போறதுன்னு கூட தெரியலையே கடவுளே. ரிட்டர்ன் இங்கேயே வா. அப்ப இருங்க, இந்த பக்கம் மேலே ஏற முடியுமா? அப்புறம் நான் ஏன்டா இங்க வந்தேன்? நான் கூட ஏதோ மாட்டிக்கிட்டோன்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல, வெளியே வந்துட்டேன். ஓகே, இப்போ அது என்னன்னு தெரியல, கண்டுபிடிப்போம். என்னடா சவுண்டு? ஸ்பைடரா? போடா. Hogsmeade, here I come. அது என்ன என்ன இலவுன்னே தெரியல, அந்த இடத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டோம். அது என்ன அது? Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Hey, நான் தான் I delivered the டெலிவரி முடிச்சு potions to வந்திருக்கேன்டா. Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly ஓவரா appreciate your பேசுறாங்க, help. ஓவரா And பேசுறான். at least it's done with. இருங்க. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. எக்ஸ்ட்ரா கேஷ். ஏதோ காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் போடுவோம். இன்வென்டரி கியர்ஸ். ஓகே, கியர்ஸ் எக்ஸ். ஐயோ, தெரியாதனமா டிஸ்ட்ராய் கொடுத்துருந்தேன். அருமோ ரெட்டி. போங்கடா. ஓகே, 4% இன்க்ரீஸ். அடுத்து கண்ணாடி. கண்ணாடி இது என்னன்னு தெரியல. டிஸ்ட்ராய் வேண்டாம், எதுக்காவது ஏதாவது தேவைப்படும். இது 10% இன்க்ரீஸ். நல்லா இருக்கேன். ஆனால் வேண்டாம். Okay, proper 9% offense increase. Okay,
9%, 9 point increase. இது என்ன 12 டிஃபென்ஸ்? ஓகே, இது என்ன எலவனே லெஜெண்டரி ஐட்டம் போட்டிருக்கு, என்ன எலவனே தெரியல. டிஸ்ட்ராய் பண்ணலாமா? சரி இருக்கட்டும். வேற என்ன ப்ரூம் இதை வாங்க முடியுமா? நல்லா இருக்கு. இது என்ன இது? இதுவே நல்லா இருக்கு. இது ஃப்ளைங் மோட் இது பண்ணணும். ஃப்ளைங் மோட் ஆன் இதுவா இருக்கு. இதுவே நல்லா இருக்கு. ஓகே, இப்போ வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ள போவோம். அடுத்து என்ன கொஸ்ட்? ஓகே, இது முடிச்சுட்டு அடுத்து இதை முடிச்சுட்டு இன்னொன்று இருக்கு, இன்னொன்று முடிச்சுட்டு மெயின் கொஸ்ட்குள்ள போயிடலாம். நான் எங்கே போயிட்டு இருக்கேன்? It looks as if I am something please background. Treasure map. அவன் நான் ஏன் இப்போ ஃப்ளை பண்ணுகிறேன்? டெலப்போர்ட் பண்ணிருக்கலாம்ல. There's the fountain. I'm getting closer. இந்த ஃபவுண்டன் பா. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? ஏமா போயிட்டு வந்தாராமா. லேண்ட் ஆக முடியாதா இந்த வருஷம்? இதே ஒன்று இருக்கு. சரி ஓகே. இங்கே ஏதோ கொஸ்ட் இருக்கு, அதான் ஓகே. யாரா நீ? உனக்கு என்னப்பா வேணும்? There you are. The Crosswands duelist to beat. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant. ஜெயிக்கிறோம். Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. கேப்ல கூட்டு வர பாருங்க.
அதுவும் கேப்ல வந்துடணுமா? அவ்வளோதான், போதும். கிரீன்ல இருந்தா போதும், ஜெயிக்கிறோம். Lucky shot. ஏய், லக்கியா? லக்கா போட்டுருவேன். All in the wrist. போடா டேய் போடா அப்படிங்கிறது எவ்வளோ போடா. நம்ம தான். That was one for the ages. Akio. போறமா போடா டேய். Try to beat that. பி 80 உன்னோட 10 அதிகமா இருக்கேன். என்ன Akio. லாம்போ வெளியே. ஐயோ ஐயோ ஐயோ. I'll let you have that one. Well done. You beat me. ஏஸ்டமா போடா தம்பி, போயிட்டு வீட்டுல இருந்து பெரியவங்க யாராவது கூப்பிட்டோம். Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. போய் வீட்டுல I'll let பெரியவங்க the யாராவது others know you're good கூப்பிட்டோம் enough to keep சேலஞ்ச் playing. பண்றதுக்கு. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Impressive flying for a relative. Da poda. Hey, urungada. Inga தான் நின்னு போறாங்க. Fountain. Okay. Vibrance fountain. Gyaro side quest. Hello, Nelly. You seem excited about something. The Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Reward system, Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. Joker ghost. I thought they could go almost anywhere. Why don't you follow that key? Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Listen. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Okay, இது இப்போ ரூம் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளை கூட பண்ண முடியாது ஏன்னா உள்ள இருக்கு. எங்கடா இருக்கு வழி? இங்க இருக்கு. அந்த பக்கமா மேலே ஏறணுமா? சொல்லுங்கடா மேலே ஏறணும். Revelio. இங்கே தான் காட்டுது. சரி ஓகே. யாரா படியில் உட்காந்துருக்கு?
போற வழியில ஒரு புத்தகம். மேலையா? Revelio. நம்ம ஓரமா போமா. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. ஓ மெயின் கொஸ்ட் வந்துட்டுமா? அட பாவிங்களா, இந்த கொஸ்ட் தான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு பார்த்தேன். என்னது இது? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. போலாமே. இது என்னது? What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Waiting, eh? Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. ஏமா என்ன பார்த்துன்னு வர? முன்னாடி பார்த்துட்டு போ. என்னடா அது? இக்கடா வழியே காணோம். There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio!
hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Okay, back to the game. Then தடங்களுக்கு வருதுகிறோம் friends. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? என்னடா இதெல்லாம் பறக்குது மேஜிக்னா What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. யார் அவன் பேசுறது Accio. brooms இருக்கு இன்னைக்கு போகலாம் உள்ள ஒண்ணுமே இல்லையா இருங்க நான் இந்த பக்கம் தான் வந்தேன் எந்த பக்கம் தான் வரேன் இந்த பக்கம் போகணும் அதான் வழியை மறந்துட்டேன் guys. I hope that house elf can find us in here. அப்போ ஓகே கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கு வந்துட்டோம் we have reached. ஏதோ ஒன்று ரீச் பண்ணோம் டோபி Yikes! Careful! Huh? Oh, Deek, there sorry. you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Requirements. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Dramatic music. அப்போ ஏதோ பெருசா சேஞ்ச் ஆகுது
You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Okay. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Destroy பண்ணல அந்த cloth அத வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. Okay. Collection upgrade. Nice. You'll find plenty of items. இருங்க. அந்த क्वेश्चन மார்க் போட்ட ஐட்டம்ஸ்லாம் என்ன? இதுல இருந்துச்சு. இதுவும் இல்ல. எங்க போச்சு? அந்த ஒயிட் ரோப். லெஜெண்டரி ஐட்டம் சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. எங்க அது? இதுதானே? ஆமா. எஸ். என்னடா பவாடை. இது இருக்கட்டும். Need to be identified. The desk will be an invaluable resource. சரி. அப்புறம் I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Creating an object. Okay guys, இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பெல் கத்துக்கிட்டோம். Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Deceptive. Create பண்ணி vanish பண்ண வேண்டியதான். Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Okay, இப்போ என்ன பண்ணணும்? Conjure இது ஓபன் ஆகுமா? இது ஓப்பனா? நைஸ். அப்பனா என்ன பண்றோம்? தேவையானதெல்லாம் இதுல வச்சிடலாம். டேய். ஓகே. நல்லா கருமமே. Okay. Potion. என்னது? கொஞ்சம். Okay.
blue color blue color ரொம்ப ரெட்டுங்க ரெட்டு நல்லா இருக்கும் ரெட்டு நீ இங்க இரு அடுத்து ஹெர்பாலஜிக்கு என்ன இருக்கு Well done. Okay. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. அடுத்து ஓகே இது என்னது இது ஒண்ணுதான் இருக்கு இது ஆல்ரெடி இருக்கா இப்போ வேண்டாம் மான் பண்றேன் then now that not in okay என்ன எப்படி இருக்கும்னே தெரியல சரி ஓகே அடுத்து முடிஞ்சா Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Okay. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have and seems to know its every nook, cranny and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Transfiguration. Can I use the transfiguration magic anywhere? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Nandri, Professor. Good luck. Nandri. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. அதெல்லாம் வேணாம் நீங்க கிளம்புங்க நான் வந்துடுறேன் Room of Requirements complete. Ayyo, Sami. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. என்கிட்ட இருக்கு ப்ரொஃபசர் என்கிட்ட இருக்கு நீங்க I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Okay. இது என்ன இது கண்ணாடி ஓகே கைஸ் சின்னதாகுது யூஸ் பண்ணுவோமா கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் கொஞ்சம் சென்டரா ஓகே ஒன்று முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் மேட்டா ஆல்ரெடி மேட்டு தான் இருக்கு மேட்டு மேலே போ மேட்டு மேலே மேட்டா மேட்டு வேண்டாங்க இப்படி ஆகணும் இன்னும் இருக்கிற மேட்டே போதும் மேட்டு வேண்டாம்
Lamps. This looks nice. Okay. Okay, lamps ரெண்டு போதும். அடுத்து pictures. பெருசா ஒண்ணே ஒண்ணு நச்சுன்னு மாட்டிடும். பாருங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சேர். இது நல்லா இருக்கு, ரெட் கலர். ஒன்று போதும். சேர் ஒன்று போதும். டேபிள். இதுவே இருக்கும். ஓகே, வேற அவ்வளோதானா? இதெல்லாம் என்ன? இதெல்லாம் அன்லாக்ல இருக்கு. ஓகே, லாக்ல இருக்கு. ப்ரொஃபஸர், முடிச்சிட்டோம் ப்ரொஃபஸர். அப்புறம் Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Can I remove an item I've conjured? Indeed you can. You already know the spell. Evanesco. When you vanish Evanesco. something, the moonstone used to conjure it will become available to you again. There are so many choices. What items do you think I should conjure? I shall leave that entirely up to you. This is your space after all. I will say that a simple addition such as a wall hanging or a portrait might make the space feel unique. அதெல்லாம் ஒட்டியாச்சு ப்ரொஃபஸர். I think I can manage from here. Thank you. I look forward to seeing your work. ப்ரொஃபஸர், நச்சுன்னு பண்ணிட்டோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Professor, I have some questions about conjuration. நடாங்க. Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. ப்ரொஃபஸர், முடிச்சிட்டோம் ப்ரொஃபஸர். இன்னும் டெக்கரேஷன் காஞ்சர Protego. வால் டெக்கரேஷன். மேட் வேறையா? இருங்க, இங்க வேணாம், இங்க போட்டுருவோம். கலர் சேஞ்சா? நைஸ். ரெட் கலர்ல போடு. பிங்க் கலர். Shall we move on? நான் வந்துட்டேன் ப்ரொஃபஸர். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. I've conjured everything I can.
What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to Alteration. customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Okay, alteration. கையை சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கானே தவிர. Just aim your wand at any conjured item and perform the spell to customize. வேற இந்த கலர் என்ன நல்லா இருக்கு? இது ப்ளூ கலர் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே. இது நல்லா இருக்கு. ஆனா இது அன்லாக்ல இருக்கு. ஓகே, இது இருக்கட்டும். Just any item size. ஓகே, இது கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுங்க. இது பெருசாக இருந்தால் நல்லா இருக்கு. வேற இந்த பக்கம் பிளாங்காக விட்டு வரணும். இதை சின்னது பண்ணிடும். Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Floor ka. இங்க பாரு, இது நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கு. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, Ambiance. would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. ஏய் இருடா, சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல. சேஞ்ச் ஆகலையா? இதை கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு. கிரீன், இது நல்லா இருக்கு. கலர் மட்டும் கலர். ஓகே, ப்ளூ. டீக், எங்க போறீங்க? இங்க வாங்க. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
As a cool moonlight ambience, sounds perfect. It looks some natural. Naturality வேணாம். நம்ம கொஞ்சம் டார்க்காக போவோம். ஃபோக்கஸ் ஆன் பெஸ்ட் இன் ரூம் டார்க் அண்ட் மிஸ்டீரியஸ். டார்க்காக மிஸ்டீரியஸாக இருக்கும். Mysterious and eerie, as if I'm in the forbidden forest, அப்படிதான் surrounded by shadows. Sounds perfect. அப்படி இருக்கணும் கைஸ். இப்போதான் டார்க் தீம் தான் அதிகமாக. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Magic நாலே கொஞ்சம் மிஸ்டீரியஸாக The இருக்கணும். room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. ஓகே, இப்போ என்ன முடிக்க மாட்டானுங்க போலயே. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. நான் பார்த்தேன் ப்ரொஃபஸர், நான் பார்த்தேன். கொஸ்ட் கம்ப்ளீட். ஓகே, டீக் சுற்றி பார்ப்போமா என்ன இருக்குன்னு. ஓகே, ஒரு அருமையான ஸ்பேஸ், காலியாக இருக்கு, இருக்கட்டும். ஓகே, இது இவ்வளோதான் இருக்கு போல. வெளியே போவோமா? டீக், I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? warm and cozy. வேணாம். Actually, perhaps another time. அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். போயிட்டு வரேன் டீக், அப்புறமா வரேன். கொஞ்சம் மிஷின் ஸ்டோரியை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நான் போயிட்டு அப்புறமா வரேன். இங்கே இருங்க டீக். என்ன அப்படா இருங்க. நான் இங்கே இங்கே டவர் மேலே ஒன்றே ஒன்று இருக்குது போல. அதை மட்டும் போயிட்டு இந்த பக்கம் போனோம். Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. இதுக்குள்ள இல்லைங்க, இன்னும் மேலே போய்கிட்டே இருக்கு. There's a Dalian key. I wonder where it might lead me. ஓ, அது பின்னாடி போகணுமா?
There's the cabinet. How do I get this key in there? ஹட்டினோ ஓ அது அங்க வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஸ்லாப் பண்ணுமா? இல்ல புரியல. என்ன பண்ணணும்? ஏ பாஸ் Yes. லேடி ரொம்ப பெருமையா இருக்கு guys. Old coin. Perhaps Nelly knows what it means. எங்க போனோம்? கீழே போனோம். ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இங்க இருக்கு. யாருல நீ? நான் எங்க போறேன்னு தெரியாம நான் போயிட்டு இருக்கேன். எங்க போறேன்? quest learn a curse with Sebastian. Sebastian அவனை எங்கன்னு நான் தெரியாது. போவா Revelio. அங்க ஏதோ இருக்கு, என்ன இருக்குன்னு தெரியல. That youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her. ஏம்மா நீ இன்னும் போலையாம்மா? விடிய எங்கேதான் இருப்ப போலே. Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. Okay. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. ஏதோ I should see this through and find the Gryffindor house chest. என்னன்னு பார்த்துருவோம் guys. பார்த்துட்டு அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். Quest ஆகுது, mail ஆகுது. சரி. அடப்பா. நான் இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கேன்? Accio. Revelio. இது என்ன மேலதான் கூட்டு போதா? ஓகே, மேலதான் போறேன்.
This must be seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. எத்தனை வேணும்? 16 வேணுமா? நான் 16 நான் போய் எங்க இருந்து தேடுவேன்? What I wouldn't give for a pint of sweet golden mead. 16 செஸ்ட் நான் எங்கடா போவேன்? ஒண்ணு கிடைச்சதே பெரிய விஷயமாச்சுடா. ஏன்னா எங்கன்னு கண்டுபிடிக்க. ஓகே, வேற கொஸ்ட் போவோம். இது அசைன்மெண்ட்டை விட்டுருக்கோம். அசைன்மெண்ட்டை பார்ப்போம். ஃபோக்கஸ் பர்சன் அக்வயர் எப்படி அக்வயர் பண்ணுறது? இது என்னன்னு தெரியல. இன்ட்ராக்ட் கேட்ட உடனே உள்ள போய் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, இட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். போய் அடாடே இதுவா? சரி ஓகே போவோம். வந்துட்டோம், போயிட்டு வருவோம். Okay. என்ன பண்றான்னு எனக்கே தெரியல. நான் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Incendio. Expelliarmus. இங்க ஏதோ வழி போகுது. Incendio. வழி இந்த பக்கம். Okay. நம்ம எங்க இருக்கோம்? எங்க வெளியே வந்திருக்கோம்னு தெரியல. எங்கடா இருக்கோம்? இன்னும் இங்கேயே தான் இருக்குமா? சரி ஓகே, மெயின் கொஸ்ட் ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கான இதுவும் முடிச்சுக்கலாம். இது என்ன கேட்டுன்னு, இது என்ன டோர்னே தெரியல. இங்க வேற கண்டுபிடிக்கணும். லாட் ஆஃப் மிஸ்டரிஸ் ஆகுது.
என்ன அது எப்படி ஓபன் பண்றதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். செபாஸ்டியன் உன்னதான்டா தேடிட்டு இருந்தேன். செபாஸ்டியன் ஒன்னா பீப்ஸ் ஒரு கேவலமான சத்தம் வந்துச்சுல, அந்த சத்தத்துக்கு காரணம் ஒன்னா பீப். கை வலிக்குது, கண்ட்ரோலை முடிச்சு கை வலிக்குது. Over here. ஏன் சத்தம் கேக்குது? அந்த கீ சத்தம் கேக்குது. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Accio! சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு கைஸ், மண்டைக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. அண்டர் கிராஃப்ட், இது ஏதோ சீக்ரெட். How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. So I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it.
Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. இருங்கடா. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels... இருங்க ஜி ஒரே நிமிஷம். Confringo! Nice work. How's it feel? Accio, it's a tad hot. That's it! I think I've got it. Confringo! Well done. சும்மா கிடையாது. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Really? The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can Hi do... bro, Black Perhaps Gamer when I bro. next head to Hi, welcome Feldcroft, to the you could stream. come along. Meet Anne. Okay. She could use some cheering up. Okay. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Bro. Cheers. Black Gamer bro, நல்லா இருக்கீங்களா? By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Okay. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. Game, bro. All I know is bro, that I can see Hogwarts whispers legacy, of an bro. old magic that hardly Harry anyone else Potter can. bro. And the world has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does this allow you to wield this magic too? I don't know. Harry Potter உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா இந்த கேம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between எனக்கு us. பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு ஹாரி பாட்டர் பிடிக்குமா? When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Okay. Hello, Sebastian. Wait. நான் Sebastian இல்லைங்க. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions Not class. Harry You're Potter the new fan. fifth year. என்ன bro Did you சொல்றீங்க? just come from the Harry Potter. Undercroft? Harry How Potter did you get in பிடிக்காதா? there? That
Rooms called the Undercroft. It's a shock. Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that Harry room. Potter bro. Sebastian told you, didn't he? Bro. You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Fast and Furious. Oh, okay. Vin Diesel brain fan. Super bro. பார்த்துட்டல எங்கடா பேர் எங்கடா போற ஓ இங்கேயும் வந்துச்சா டே ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைல எப்படி பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைல நல்லா ஹவுஸ் டோக்கன் எடுத்தாச்சு I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Oh, Vera Mari. Time என்ன ஆகுது ஐயோ டைம் ஆயிடுச்சா சரி ஓகே கைஸ் ஓகே ப்ரோ Black Gamer bro thanks for joining the stream இன்னைக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு இது போதும் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓகே கைஸ் நாளைக்கு பார்ப்போம் கைஸ் நாளைக்கு சேம் டைம் மறக்காம லைவுக்கு வந்துருங்க நாளைக்கு பார்ப்போம் Bye bro Black Gamer bro bye thanks for coming and joining in the stream நன்றி போயிட்டு வரேன் டாடா